everyone. So for this lecture, we'll try to finish the chapter number 6. We already have seen how to make or how to build the financial statements or pro forma financial statements, income statements, as well as the balance sheet. Then we have learned how to build the cash flow statement. Then we have learned how to build the cash budget statements, and so on. So for these lectures, we will try to focus more on the growth issue, right? So because we have seen last time that the cash flow is a critical issue for the firm. It's not sufficient to make profits, but we have also to build a cash surplus, or we have to be able to build cash, right? In order to avoid any financial distress. So the problem is, when you are a venture, you are obliged to have a minimum growth rate, right? But when you are growing, you may face a cash issue or cash problems. So how to be able to fulfill these two goals together? How to ensure minimum of growth rate, and on the other hand, how to be able to continue to build cash, right? So we will see right now how to deal with this issue, right? So let's go to the slides. So I already sent you the slides for the second part of the chapter 6. So these are the slides. I will share the screen so you can. So the first slides talk about, or introduce the growth concepts. So we'll skip them because we already have dealt with, the growth issue at several times. So let's go directly to the slides number 12. So we, as I told you, we have to deal with two contradictory, issues. First, we have to ensure minimum of growth rate, and at the same time, we have to continue to build cash, or at least not to burn cash as fast as the growth rate might impose to us. يعني الفكرة كلها أنه شركة لما تكون ستارت اب فينشر لسه بادي، لازم توفر أو لازم تحقق لنفسها نسبة نمو، بس بنفس الوقت مشكلة النمو هذا يمكن يسبب لك مشكلة في الكاش بعدين. يعني أعطيك أنا مثال، لما تبغى تسوي نمو أكبر هتحاول تبيع أكبر، صح ولا تسوي؟ So you have to make more sales. But when you are when you have to increase your sales, you might be obliged to give, some facilities of payments to your client. يعني عشان تحقق الهدف هذا يمكن تكون مجبر أن تعطي يعني تسهيلات الدفع لحرفائك، بمعنى أنك تعطيهم يدفع، يعني تعطيهم إمكانية أنهم يدفعوا بالآجل. إذا عطت الإمكانية هذه يدفعوا بالآجل، راح يقل الكاش اللي عندك، فيسوي لك مشاكل بعدين. يعني لما تسوي جروث، لما تسوي نمو، لازم تحسبها كويس. إذا الجروث هذا راح يسبب لك بعدين مشكلة في الكاش، بلا منه. هذه مشكلة، يعني مشكلة الفنشر بصفة عامة. تلاقي عنده جروث ريت عالي، بس بنفس الوقت سبب له مشكلة في الكاش، وهذا بعدين يحطم الشركة كلها. So incremental sales، يعني نقول incremental يعني المبيعات الإضافية الناتجة عن النمو. So incremental sales must lead to incremental overall profits and free cash flows. So this is a very important, sentence. See, so any incremental sales, any increase in the sales must fulfill two goals. First, it has to lead to an increase in the profits, but not only profits. It has also to lead to an increase in cash flow. So you have to, focus on these two concepts together. Increase your profits, at the same time, increase your cash flow, free cash flow. So there are several potential impediments to a lockstep relationship between incremental sales and incremental cash flows. يعني في معوقات كثيرة تخلي مو دائما الاثنين هذول يروحوا يعني عندهم علاقة إيجابية. أحيانا بتزيد في البروفيتس، في يعني أرباحك، بس في نفس الوقت بتعاني مشاكل في الكاش فلوز، والعكس بالعكس.
So first, the incremental sales must be sold at prices that cover all incremental costs. يعني هذا الهدف الأول. So when you are selling more, you have first, you have to be sure first that these incremental sales have, to cover all your costs, so you can have a net profit or positive net profit. هذا الشرط الأول. إذا حبيت تسوي نمو لازم تكون متأكد اللي زيادة مبيعاتك هذه راح تغطي على الأقل مصاريفك إذا مو أعلى، عشان بعدين تزيد في البروفيت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني second, the revenues from additional unit sales must cover increases in working capital investments. لازم يغطي أي، يعني المبيعات الزايدة هذه لازم تغطي كمان أي احتياجات في رأس مال العامل. يعني مثل ما حكيت لكم، ما لازم نسوي مبيعات يعني زائد مبيعات بأي ثمن بأي طريقة. في عندك يعني شروط لازم تحترمها. So these incremental sales must cover your needs in inventories and accounts receivable, because when you are increasing your sales you have to increase your inventories. لازم تزيد مخزونك. You have to increase your receivables. لازم تزيد في ذمم المدينة، يعني راح يقل الكاش اللي عندك. Required to support those incremental sales. Only when sales revenues cover all of these costs are their free cash flows that can give rise to an increase in venture value. So when you are increasing your sales, you have to cover first your costs, fixed as well as variable costs. Then you have to cover your need in cash flows, which is your need in working capital investments. So now let's see how we can deal with this growth rate. So first, as we all know, that when the firm is just starting, so it will face a problem in terms of source of financing. يعني لما شركة تكون بادئة أول مرة راح تلاقي صعوبات أنها تجمع أموال أو تلاقي موارد تمويل، لأنه ولا واحد راضي يعطيها فلوس. البنوك تكون حذرة معاها، ونفس الوقت الشركة جديدة يعني ما تقدر تدخل على البورصة، فدائما عندها مشكلة موارد تمويل الخارجية. So that's why the firm or the venture or the startup is more likely to depend on its own resources, which is the return earnings. يعني في حالة مثل هذه راح تلاقي دائما أغلب الستارت ابس، أغلب الفنتشرز يعتمدوا أساسا على مواردهم الذاتية اللي هي الأرباح المحتجزة. So that's why we have to deal with what we call the sustainable sales growth rate أو نمو المبيعات المستدام. So a firm's net income or profits after taxes, also referred to as its internally generated funds. يعني أرباح الشركة بتمثل هي في حد ذاتها يعني الأرباح أو الموارد التمويل الذاتية للشركة نفسها. So can be distributed to owners or reinvested to support growth. So the portion retained in the business becomes an increase in retained earnings. يعني كل ما احتجزت أرباح هذا بيمثل لك موارد تمويل ذاتية أكثر. The sustainable sales growth rate is a rate supported without external equity capital, so through the retention of profits. So the G, which is the sustainable sales growth rate أو نسبة نمو المبيعات المستدامة, is equal to any variation in the equity divided by the beginning equity. So equal to the change on equity divided by the beginning equity. So delta E refers to the change in equity, while the E beginning is the beginning equity, which is the beginning at the end by the start of the year. Now, assuming that the venture does not raise new external equity, which means that the firms cannot issue new shares, we see that its equity only changes by earnings retention. يعني إذا الشركة ما تقدر تسوي زيادة في رأس مال عن طريق إصدار أسهم جديدة أو أنها تجيب يعني مساهمين جدد معها، الوسيلة الوحيدة اللي بتظل أنها ترفع في رأس مالها حقوق الملكية أنها تسوي احتجاز أرباح وتضيفهم لرأس المال هذا. So any change in equity can be expressed as, so delta E, the net income times retention rate. يعني هي الأرباح
او نسبه الارباح المحتجزه، هي راح نضيفها بعدين راس مال. So equal NI is referred to net income, while RR is the retention rate or retention ratio. So the retention rate is 1 minus the dividend payout percentage. يعني هو واحد ناقص نسبة توزيع الأرباح. وفي العادة الفنشر أو ستارت اب تكون نسبة توزيع أرباحها مرة قليلة. أنا ما عندها حل ثاني عشان تمول نفسها، فتضطر تحجز تقريبا كل أرباح. So now we can rewrite the G formula. So the G formula or the growth rate formula is equal to the variation in equity divided by the equity at the start of the year. So delta E divided by E beginning, or the beginning equity, is equal. So we replace, see, the delta E by this new expression. So equal to NI, the net income, times the retention ratio divided by the beginning equity. Now, by substituting G a left side of equation 6.3, we get, so G equal the net income divided by the beginning equity times the retention ratio. So let's make it more concrete, right? So let's take an empirical or practical example. Suppose that a venture started the year with $10 million in book value of equity. So this is the beginning equity, right? It plans to no intermediate equity injections or withdrawals and projects net income of $2 million for the year. يعني الشركة هذه تخطط أنها ما لا تسوي لا سحب أموال من رأس المال ولا إصدار أسهم جديدة. يعني أي تغيير رأس المال راح يكون سببه بس هو احتجاز الأرباح. So it will pay $500,000, which is 25% of, the net income. See, the net income is $2 million. So the $500,000 represents the quarter of this, net income at the beginning of the next period, and retain the remaining part, which is $1,500,000. Assuming it will scale up with the same margins, we see that the venture will grow by, so we'll just apply the formula. So the sustainable growth rate is equal to the net income, which is $2 million, divided by the beginning equity, which is $10 million, times the retention ratio or retention rate, which is 25%, 75%, sorry. 25% is the dividend payout ratio. So it is equal to 15%. So when we are distributing 25% of our earnings and retaining the remaining 75%, this means that this retained money will be injected in the equity of the firm, and it will be reinvested into the activity of the firm in order to increase its sales. So this retention of a part of our earnings will lead to a growth rate equal to 15%, which is sustainable growth rate, because we didn't need any external, injection of fund. So we only rely on our own generated funds. Now, if the firms, will apply more drastic, retention policy. فرضا الشركه قالت لا، انا راح اسوي يعني سياسه احتياز ارباح يعني اشد من 25%. راح احتجز كل شيء عندي، ما راح اوزع ولا شيء. في الحاله هذه راح يصير retention ratio or retention rate 100%. And in this case the growth rate of the firm will be equal to 20%. شفتوا يعني كل ما احتجزنا اكثر كل ما زاد معدل النمو للشركه. بس هنشوف بعدين النمو هذا، يعني مو دائما النمو بزياده احسن. انه احيانا النمو بزياده هذه بيسبب لك صح زياده في ارباحك، بس بيسبب لك بعدين كمان في نقص في الكاش فلوز، فتضطر تاخذ ديون اضافيه، والديون لما تتراكم عليك بتصير الانترست او الفوائد بتاعها الديون هذه يمكن تصير يعني تقل شوي تصير تقل في البروفيت لحتى تصير عندك يعني لوس، تصير عندك خساره مو ربح. هنشوفها بعدين باكثر تفاصيل. Now remember, in the previous chapter 5, we defined the return on equity model as, so the ROE, which is
the net income divided by the common equity. So there is another formula for the ROE, which is the net profit margin times the asset turnover times the equity multiplier. Remember, the net profit margin is equal to the net income divided by the net sales, while the asset turnover is equal to the net sales divided by the total assets, while the equity multiplier is equal to the total assets divided by the common equity. So we are just trying to rewrite the ROE formula in order to have more details, to know which part will influence the most the ROE. Is it the net profit margin or the asset turnover or the equity multiplier? So it's a very interesting model. So now remember also that the growth rate, right, is equal. So let's go. So it's the growth rate, net income divided by the beginning equity times the retention rate. So the net income, right, divided by the common equity. So this one is the same thing than net income divided by the beginning equity. So the beginning equity is the common equity, right? So it's the same thing. So as if we are saying that the growth rate is equal to the ROE, return on equity, times the retention rate, right? So the G is equal to the ROE times the retention rate. Now, all you have to do is to substitute the ROE by this expression. So we have the G, which is the sustainable growth rate, equal to the net income divided by the net sales times the net sales divided by total assets times total assets divided by common equity. The whole is multiplied by the retention rate. So the most important part here that if we look, if we focus on this, growth rate formula, we can clearly see that there is two principal components. The first one is composed by the two first elements, right? The net income divided by the net sales times the net sales divided by total assets. So for this first component, we are solely using, parameters that are related with the operating activities of the firm. لما تعرفوا الاثنين الاوائل هذول الاثنين جالسين نستعمل بس يعني parameters او يعني factors عندهم علاقه بالجانب التشغيلي للشركه فقط لا غير. بينما الجزء الثاني هذا صرنا نحكي عن ريتيشن ريت، نسبه الاحتجاز، ونحكي على الكومن ايكويتي، صرنا نحكي على طريقه التمويل. So the first part is related to the operating policy of the firm، السياسه التشغيليه للشركه. While the second part is related to the financial policy of the firm، السياسه التمويليه للشركه. في الاخر نقدر نحكي، لو نقدر نقول انه نسبه النمو او نمو مبيعات الشركه يحددها شيئين: سياستها التشغيليه وسياستها التمويليه. هذول الاثنين combined together. So these two factors or these two policies combined together will determine your growth rate as a new venture or as a startup. So let's take an example to be more concrete. So the game toy company has recently introduced a new home video game. So game toy has a projected sales growth rate of 30% per year. يعني هدف الشركة هذه أنا توصل نسبة نمو 30%. هنشوف الحين هل أنه النسبة هذه معقولة أو لا؟ هل أنه مصلحة الشركة أن توصل نسبة نمو عالية الدرجة هذه أو لا؟ So sales in the first full year of operation were $1.6 million. So during the first year of activity, the game toy company has succeeded to have or to sell for $1.6 million. So these sales were supported by an investment in assets of $1 million and produced a net income of $160,000. Equity at the beginning of last year was $800,000.
$800,000. Also, management intends to retain all profits in the venture, assuming the components of the ROE model scale remain constant with growth. The sustainable growth rate from equation 6.68 as follows. So now we are just to apply the equation 6.6 in order to find the sustainable growth rate. So the G is equal to the net income, which is $160,000. So this one divided by the net sales. So now the net sales is $1,600,000, right? So this one times the net sales divided by the total assets. These are the total assets times total assets 1 million divided by the beginning equity, which is right here, $800,000. And we are supposing also that the firm will retain all its profits, so the retention rate is equal to 100%. So times 1. So by applying these parameters, we expect to reach a sustainable growth rate equal to only 20%, not 30%. So the current situation of the firm cannot allow me. I'm talking as if I was the manager of this new venture of this startup. Cannot allow the managers to reach this goal of 30% of growth. All I can reach is 20%, taking into account the current situation of the firm. So what would be the solution in order to reach this 30%? So I need to bring new external funds to the firm, or I need to modify my operating activities. Remember that the growth rate is the combination of the operating, or the operational policy of the firm and the financial policy of the firm. So if you want to modify or to increase even more your growth rate, you have to bring modifications on one or on two or on these two policies, right? اما انك تغير سياستك التشغيليه او تغير سياستك التمويليه او تغيرهم مع بعض في نفس الوقت. هذا حلك الوحيد يعني، لانه حاليا جيم توي كومباني اذا يعني استعملت طاقاتها الحاليه اقصى مستوى ما راح تتجاوز 20% نسبه نمو. So Game Toy can grow its sales at 20% each year as long as profit margins, asset turnovers, and financial leverage ratios remain constant during the increase, and all net income is retained. So the product of the first two components حكينا عليهم provides the ROA, which is return on assets, which is the operating performance of the firm, while the product of the the last two components is the financial policy of the firm, which is the multiplier component times the retention rate. So the growth rate will be the product or the result of the combination of your operating performance and your financial policy. So sustainable growth varies linearly with the venture's return on assets as long as the financial policy remains stable. So figure 6.6 presents a graphic representation of this linear relationship. So see it later. So growth rates above the line, see, because we are at 20% right now of growth rate. If we want to go above this line, if we want to grow at 30%, you have to bring improvements to your operating activities or to change your financial policy. So you have the choice between, for example, increasing your sales or decreasing your costs. So this is the operating activities, right? Or you have the choice between this operating policy or financial policy by bringing new external funds, which means that you have to sell a part of your venture to another investors.
or you have to go public. So you don't have other choices. First, you have to, improve your operating performance, and second, you have to bring new external funds to the firm. But in such case, you are likely to lose the control of your company, because you are, introducing new investors in the common equity. So, for example, let's say that as managers, we refuse to, or as the business owners, or as the startup owners, we refuse to bring new people with us, right? يعني احنا كفرضا احنا يعني ملاك شركه اسسناها اول مره، نرفض ان نجيب معنا اشخاص ثانيين يعطيوا او يصيروا يتقاسموا معنا حكم الشركه. قلنا لا، الفاينانشال بوليسي راح تظل ثابته مثل ما هي. هنحاول نغير بس في الاوبريتنج بيرفورمانس او في كفاءتنا التشغيليه للشركه. لا تنسوا هدفنا نوصل 30% نسبه نمو. So if the G is equal, so knowing that the G, the growth rate, is equal to the ROE times the financial leverage ratio. So the financial leverage ratio is equal to 1.25 حسبناها قبل. This means that the ROA should be equal to 24%. 24%. Remember, the ROA was equal to just 16% at the beginning. So this represents an increase by 8%, or 50% more compared to the initial, ROA. Such an assumption is hardly realizable on the ground. يعني هذا الفرضيه هذه انه شركه بين يوم وليله وبين عشيه وضحاها بتصير عندها الار او اي تزيد 50%، مستحيل. تعرفوا ليش مستحيل؟ لانه الشركه لما نقولوا زياده في الار او اي، مثل ما حكيت لكم، اما ان نزيد في اسعار، يعني نزيد في اسعار الشركه، او انه نخفض في يعني في تكاليف الشركه. في الحالتين هذم صعب تسويهم. اذا حبيت تزيد في الاسعار وزيد في السيلز، في عندك منافسين competitors، هم راح يعطوا اسعار اقل منك، فعادي يعني الحرفاء راح يسيبوك ويروحوا عند منافسينك. دقيقه بس شباب، سوري. في مين عنده مشاكل عشان يدخل معانا في الكونفرنس؟ طيب، مثل ما حكينا، الزياده هذه في الجروث ريت، so it will depend on either improving the operating performance or improving your financial performance. احنا قلنا الشركه خلاص قالت لا، مانجر اخذ قرار ما راح يجيب معاه مستثمرين ثانيين، مو راضي يعني يخسر التحكم في الشركه، راح اركز على الاوبريتنج بيرفورمانس. لو سويت الطريقه هذه مثل ما شفنا، لازم تحول ار او اي تنقلها من 16% ل 24% كامله. يعني هذا يمثل زياده ب 8%. 8 مقارنه ب 16% تبع البدايه، يعني لازم تحسن في الار او اي في ظرف سنه واحده بس 50%، اللي هو تقريبا مستحيل. because there are numerous or many constraints that will oblige you to not raise your prices or to not to compress your charges. يعني في عندك ضغوط من المنافسه المحيطه بك ما تخليك ترفع في الاسعار، ونفس الوقت بتخليك تخفض في التكلفه، لانك مثلا لو حبيت تخفض في التكلفه راح تشتري مواد اوليه سعرها اقل. يعني الكواليتي
جوده منتوج راح تصير اقل، يعني مره راح تشتري منك بعدين لانه يعني في جوده منتوج احسن منك عند منافسينك. نفس الوقت اذا حبيت تقلل في الاجور، بصير العماله الكفءه بتروح من عندك، بتروح على من يعطيها اجور اعلى، فانت بين المطرقه والسندان. فصعب بالنسبه للفنشر لسه باديه في السوق، لسه ما عندها يعني it is more likely that for new ventures you are starting with a small stake compared to your competitors. يعني دائما الشركات الجديده يكون نصيبها من السوق في البدايه قليل، فما تقدر تسمح لنفسها انها كمان يعني تخلي غيرها يتفوق عليها. هي هدفها الحين انا تاخذ اكبر نصيب من السوق، اي ما تقدر ترفع في الاسعار ولا تقلل في تكاليف. So let's get back to the slides. So probably by the end you will be obliged to review your financial policy, right? And you will be obliged to open your capital to a new investors. So you have to bring new funds, new external funds to your equity by bringing new investors to your ventures. Now, by doing so if we need to make our growth rate increase more and more, so you will need what we call additional funds, right, to support this growth. So the figure 6.7 shows the major funding sources available to ventures that have successfully reached their survival or rapid growth life. So these are the major sources of financing for new ventures depending on their life cycle stage. So we have already seen this table at the beginning of the course. So business operations become an increasingly important source for growth funding. More than just producing revenues, growth ventures need to earn and retain profits. It is important for rapidly growing ventures to employ supplier trade credit to help fund the increasing volume of goods and services needed for expansion. So employees and the government provide spontaneous short-term financing also. يعني هذا مثلا في عندنا حلول عشان نمول النمو. هذا واحد من الحلول ان نمول النمو عن طريق ان نخلي مشترياتنا لما احنا نشتري مواد اوليه من عند المزودين، نحاول دائما نشتري باكثر يعني بالاجل كريدت بيرتشيز، ونحاول لما نبيع اكثر ما يمكن بالكاش. هذا حل. الحل الثاني مثلا نشوف هل في تسهيلات من طرف الحكومه في دفع الضرائب، هل في تاجيل دفع الضرائب. اي تسهيلات من الحكومه بناخذها على طول. يعني نشوف القوانين في كل بلد، اذا الحكومه تعطي تسهيلات يعني الشركات الصغرى على طول نحاول نستمتع او نتمتع يعني بالتسهيلات هذه. نفس الشيء يعني دفع الاجور، نحاول دائما نقصد دفع الاجور عشان تكون عندنا اكثر سيوله. In the event that a growing ventures investment in assets is not financed by profits from business operations plus spontaneous financing from suppliers, employees and the government, additional funds will be needed. شفتوا بالترتيب. أول شيء عشان تمول نسبة نموك هو the retained earnings، الأرباح المحتجزة. إذا ما كفت بتروح على ما يسمى spontaneous generated revenues or cash flow، اللي هو مثل ما قلنا زيادة في يعني في الشراءات بالآجل، والزيادة في دفع الأجور بالآجل كمان، والتمتع بأي تسهيلات في الدفع تقدمها الحكومة. إذا هذا الاثنين ما كفوا كمان، وقتها بنروح على الحل الأخير اللي هو increase your your equity or increase your debt. بما أنه الشركة في بدايتها صعب تأخذ بنك ديبت، تأخذ يعني بنك لون، صعب تأخذ يعني قرض من عند البنك، فراح تكون مضطرة كحل أخير أن ترفع في رأس المال. So these additional funds will need to come from external parties including venture capitalists, venture investors that provide mezzanine financing, government assistance programs, commercial banks and investment banks.
So it is important for the entrepreneurial team to estimate any shortfall in financing and negotiate for additional financing well in advance. وهذا يمكن أكثر شيء مثل ما حكينا من أول ترم، أكثر شيء يهدد وجود الفنتشرز ويعني والستارت ابس، حتى لو تكون هي عندها نشاط كويس وعندها أرباح، بس إذا ما كانت قادرة أنها تمول الكاش، احتياجاتها من الكاش راح تفشل وراح تندثر بعدين. فأهم شيء بالنسبة لكم كشركة يعني كملاك شركة جديدة أنكم تقدروا أول شيء تكونوا أذكياء، ما تخلوا أنفسكم تلهثوا وتجروا وراء نسب نمو عالية كثير تنقلب عليكم بعدين وتسبب لكم مشاكل في الكاش. ثاني شيء حاولوا دائما تستبقوا احتياجاتكم بالكاش قبل ما تحتاجوا الكاش، تكونوا انتم مسوين قبل كل شيء expectations عن توقعات، فتجهزوا حالكم من الاول، تدخل في مفاوضات من الاول، مفاوضات يعني مسبقه، اما مع البنوك او مع يعني شركاء جدد. هذه هي الفكره كلها. So we now will turn to a review of a back of the envelope method for estimating the amount of additional financing needed to support revenue growth. So this is, the basic additional funds needed equation. So the financial capital needed is the additional funding required to support a firm projected growth. Some of this funding gap will be covered by trade credit and other current liabilities that increase spontaneously with sales. هذا اللي حكينا عليه سميناهم spontaneously generated funds. Spontaneously generated funds are increases in accounts payables and accruals, wages and taxes and so on, that accompany sales increase. Now, the additional funds needed is the gap remaining between the financial capital needed and the capital funded by spontaneously generated and retained earnings. يعني لما نقول financial capital needed FCN هذه احتياجاتك الإجمالية كلها على بعضها. ال AFN الاديشنال funds needed هي احتياجاتك اللي ما قدرت انت توفرها لحالك. يعني مثلا انا محتاج مثلا كاش فلو بزياده 500,000 ريال، عندي اوريدي منهم 200,000 ريال عن طريق ارباح محتجزه، ويعني وكمان ضمنت على 100,000 ريال كمان اضافيه عن طريق يعني زياده في الاكونتس بيبل وفي الاكروز. كويس، ظل عندي كمان 200,000 اضافيين ما قدرت اجيبهم لحالي. هذا ما يسمى additional funds needed. So the AFN is equal to the required increase in assets minus the spontaneously generated funds. هذا قلنا increase in accruals and accounts payables minus the increase in retained earnings. So in equation form, this becomes AFN additional funds needed equal to. So the first component, this one, is the increase in assets. So it is equal to the initial assets of the firm before the increase divided by delta NS, which is the variation of the net sales, divided by the initial or the current net sales. So delta NS divided by NS0 represents the the increase in sales for the firm. So this is the first part. So this is the increase or the required increase in assets minus, now the second component is spontaneously generated funds is equal to the accounts payable, the current one, plus the current accrued liabilities times same thing delta NS divided by NS0, which is the percentage increase in net sales, minus now the third component, the increase in retained earnings. So it is equal to NS1, so the net sales of the next year, divided by the net sales of the current year times the net income for the current year times the current retention rate أو نسبة الاحتجاز الحالية. So the subscript 0 and 1 represents
So they represent the current year while one represents the forecast next year يعني توقعات السنة الجاية. So this is how we compute the additional funds needed. So let's take an example. Now recall the example of game toy company. So recall that game toys last year sales were $1.6 million and were supported by $1 million investment in assets. So the sales produced a net income of $160,000. So these were, the initial data for, game toy company. Remember, the managers of game toy had the possibility to increase their sales by just 20%, right? By retaining all their profits. Now, the managers want more than 20%. They want to reach 30% of growth rate, right? So we will calculate the AFN, the additional funds needed, assuming game toy contemporaneously, يعني في نفس الوقت, contemporaneously had current assets of $520,000, fixed assets of $480,000, accounts payable of $48,000, and accrued liabilities of $32,000. At a 30% growth rate, which is the goal, the aim of the company, next year's sales will reach $2.08 million. كيف جبناهم هذه؟ أخذنا أرباح أو مبيعات السنة هذه، قلنا نمو 30% ضارب 1.3 يعطيكم مبيعات السنة الجاية متوقع. هدفنا هذا نوصل نسوي مبيعات أكثر 30% مبيعات السنة هذه. So a change of $480,000 in the sales, which is the forecasted sales minus the current sales. Now, all we have to do is to apply the formula for AFN. So remember, the AFN is equal first to current total assets divided by the current sales times the variation of sales. So the total assets is equal to $1 million, while the current sales for this year is $1,600,000 times the variation of sales. So this one, so the change of sales. So this is the first component, right? So it's what we call, the required funds needed. Now, minus the second component, which is this one, which is the spontaneously generated funds. So this second component is equal to the accrued liabilities plus the accounts payable divided by the current net sales. So the accrued liabilities is equal to $32,000 plus accounts payable $48,000, equal to $80,000 divided by the current sales times the change in sales minus the retained earnings. So it is equal to the sales for the next year, forecasted for the next year, this one, divided by the sales for this year times the net income times the retention ratio, and should be equal to $68,000. So if the firm wants to achieve a growth rate equal to 30% instead of the current 20%, the managers should, be able to inject an additional fund on the firm equal to $68,000. لازم يجيبوا موارد إضافية من برا الشركة. لازم يدخلوا معاهم شريك جديد بقيمة $68,000. So see, so this the figure 6.8 is very interesting because it it tries to retrace all that we have done until now. So this part represents the increase or the aimed increase in total assets. هذا هدف انه يصير في نمو بالشركه 30%. كان عندك مليون assets لازم يصيروا 1,300,000 ريال. منين راح نجيب 300,000 ريال عفوا $300,000 الاضافيه هذه؟
في عندكم جزئين. الأول هو increase in retained earnings. كل أرباحنا بنحتجزها، اللي هو هذا الجزء هذا اللي حسبناه $208,000. Then the second source of financing is the the generated cash flows from the activity of the firm $24,000 ولسه ما يكفوا. لسه الإضافة، هذا الإضافة هو additional funding لل AFN لازم نجيبه عن طريق إصدار أسهم جديدة أو إنك تدخل معك شريك جديد داخل الشركة. ومثل ما تشوف فرضا الحين لو صار مثلا الشركة تهدف إلى نسبة نمو أعلى 50% مثلا أو 30%، نعيد نطبق نفس الطريقة. الفرق الوحيد أنه يصير عندك الفاريشن اوف نت سيلز، يصير عندك $800,000 هذه الفاريشن دلتا، وان اس 1 يعني نت سيلز فور ذا نكست يير $2,400,000. لما تبغى تكون عندك نسبة نمو أعلى لازم تجيك موارد إضافية أعلى كمان $220,000. شفتوا أن الجروث ريت مو دائما كويس، لما يكون زائد عن الحد راح يضغط عليك كشركة وراح تضطر أنك تدخل معاك شركاء جدد، وكل ما كان طموحك أكبر كل ما صار تدخل معاك شركاء جدد، وشوي شوي راح تلاقي نفسك أنت صرت أقل في الشركة، ممكن يجيبوك على بر. فلازم في توازن. يعني النمو إذا فات حد معين بالنسبة للشركة بيصير يسبب لها مشاكل. فهذه يعني شطارة المانجرز أنه يقدر يعني يوفق بين احتياجات النمو اللي عنده وبين موارده وإمكانياته الذاتية. يعني لا تعيش لا تحاول تعيش يعني بأكثر من إمكانياتك، خليك على قد إمكانياتك. بس بنات هذا هو تقريبا اللي عندنا في الشابتر 6 خلصناه. Do you have any questions?